Ndị be anyị ekenekwa unu ọzọ n'ụbọchị nke taata nụwa bụ ụbọchị akara aka dịka o si dị asịrị n'ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma site na ngalaba ebe isi were soro anyị na ya na-eme n'ụbọchị nke taa na Eastern News 24 bụ ebe anyị si na-ewetara unu ya bụ ozizi anyị na-akpọ morning tea n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nketa ya bụ ife dịka anyị sikwu na nkwa anyị ga na-agbakwanụ mbọ dịka ike kwela anyị ka anyị na-enye unu daily update gbasịta maka ihe na-eme n'obodo a na gbasịta maka nwere ụwa a na-azọ dịka o si dị o nwere ihe Biafran Prime Minister kwuru n'elu akwụkwọ anyị wetara unu sikwa unu tie alụ gbasịta maka ya bụ ife ọ gasịkwa ihe ndị ọzọ kwugasị mana anyị si mba na anyị ga-etinyekwuru unu ya ka unu ga ya bụ ife unu ga-esi ya unu adrọpụla anyị kọmentị unu ife unu chere gbasịta maka ya bụ ife ọsọ dịka ịbịa bụ ọ bụ na nke a bụ mbọsị izu gị na-ajọin anyị ka barụ ka isonyere anyị ya anyị na-eme shia ya ka o rutekwa ụmụnne anyị ndị ọzọ aka alright ka gbapụ na ya ọsọ ịga igosi ya bụ ife aji maka ya wee bịa over to you Biafran Prime Minister Maazị Simon Ekpa, over to you sir. Onye nwere anya mmụọ ya aghọta ife okwu and sọnsọ onye nwere anya mmụọ nwere ike ịfụ ya biko ọbata obie o nwere ife anyị na-agbagwoju anyị anya anyị si na anyị ya ajụ gị because that na o nwere ife ndị anyị na-afụ at times it's that because ihe niile anyị na-eje n'ihe niile our leader Maazị Nnamdi Kanu dobere ihe niile okwu ya niile and okwu niile ahụ ọ na-ekwu wifi na-emegasị and in one or too much time na ya amaghị with our leader Maazị Nnamdi Kanu with too much time as onye na-efolo enu as onye na-abụ na anyị anọkọtabe fụ ya apart from boss anyị fụrụ gị mere ya interview anyị anọkọtabekwa ha fụgụ na ya na-abụ together so anyị nwewu Biafrans na wonder sị kedizi how manage ihe niile our leader Maazị Nnamdi Kanu kwuru ka ị na-eme ọbịa ịbịa egwu na ya na-abụ enweghị anything and ya fụgbengo and dịka esi asị the nọ na struggle and the take oath no nwere anything ịma gbasara IPOB so anyị na-asị how manage at the times na-asa anyị what we don't know is bigger than us and at times na-asa anyị na ị na-eje n'ime obi our leader were okwu biko ị nwere ike ịda ya anya n'okwu ndị agasị. Yeah, thank you very much. Ihe dị na ya bụ na the answer to this your question bụ na what you don't know is bigger than you. Ịma na okwu a ọ zalụ ọtụtụ ajụjụ mana ndị mmadụ amaghị and I believe that na ọkịta ka ndị mmadụ bịa na-achọpụta okwu ahụ not the too deep because it answered a lot of questions. So everything I have done so far is taking things from the heart of Maazị Nnamdi Kanu. And I want everybody, most of the things we are doing is not like, it is somewhere, but it is just for you to understand that Biafra is a spirit which must become a nation and restored and will be one of the best countries in the world. So the spirit of Biafra, once it chooses you, it guides you and show you what to do at every given point in time and at every step. You are going to be doing the right thing. And that is what differentiates us from the other people who were just a political pressure group because they were not genuine and the spirit of Biafra left them. I want you to understand that on February 2022, we have voting online. And we gave vote of no confidence. On the other side, the IPOB Nigeria. And that day, I made a pronouncement. I said, everything have left them from this day. And they will never, ever rise again until Biafra is restored. I want you to check from that 28th February to now. Have they risen again? Can never happen. Anywhere there is army, anywhere there is any ESN again, under them, they will be captured. And it is happening. I am telling you, all the people you see they are displaying on social media, the Nigerian terrorists, are in their camp.
few days ago, they busted them in Ebonyi State where they are trying to set up camp. So anybody following them, they are following the betrayal of Biafra. And the spirit of, so long as you are in Biafra land, you can never succeed. The only place now that have the spirit of Biafra, which have a clear path to our freedom, is the Biafra government. If you are against it, you will never succeed. It does not matter what you do, believe me. From the commanders that betrayed me and this struggle, all of them, I have never wished bad for anybody, but believe me, once I pronounce anything against you, you and the spirit of Biafra will have something to settle. Thank you. Okay. Biko, our leader, Alberto Obie, o nwere ife ọzọ anyị chọrọ ịjụ gị, because na ọ na-ada anyị supplies mụnwa na ndị Igbo ndị ọzọ supplies. Kedu ka isi eme ya wụ ife, because na amị aghọtaghọ nke a for the first time in this world, somebody outside wee na command a nation, and the order ị na-enye a na-eme ya otu ahụ isi ekwuye, onweghị ọdụ ị nyere adịghị otu ahụ isi wee kwe. Instead, if even ọ na-adị worst, anyị na-ajụ how manage, because ihe awa ọgbara Igbo gharịa, biko ị nwere ike ịgwa anyị kedu ka isi eme, kedu ụdị magic dị ife a, because na anyị aghọtaghọ. The point is that, like I said, here Biafra, bo ihe mo kaneme, and because Biafra, a lot of people have died for this nation, and the spirit of these people that died are very, very angry, and they are hungry for freedom, to make sure that they did not die in vain. There is no country in the world that have witnessed the massacre of their people like Nigeria and Biafra. And they are still one. No place in this world that what happened to Biafra people has happened, and those people continue to remain as one, like in Nigeria today. So the spirit of millions and millions of children, innocent children, that Nigeria killed, murdered, in order to keep Nigeria one, have possessed many of us, and I'm one of them. That's all I have to say. And like I always say, before you attack me, go and consult your native doctor. Go to your oracle and do some alpha, so that you know whether that particular fight you are going to pick up with me, you are going to fight it to the end before you can embark on it. Okay. Alberto Obie, na comment section, I'm going to go see in Alahokola. Well, Imana, onye ndị iro gbara ndị okirikiri na gbara okirikiri na chendi ya nchegbu niile. So we are not supposed to be sleeping at this point. Our brain are working 247. Myself, my brain working 247, and I have meetings almost 24 hours, because the people I'm dealing with are scattered all over the world. Some people are in the afternoon while we are in the night. So I need to schedule a meeting to suit their time, because I need them more than they need me. So that being said, I can wake up around 3 a.m. and have a meeting, while those people will be in the afternoon. So most of our time, the meeting we have will always be 7 p.m. Biafra time. That is like a central time. But there are some specific high-level meeting that I used to have that I can wake up 4 a.m. in the night to be able to suit the time of those people. So whether I sleep, sometimes I sleep, sometimes I don't. And it has to be like that. May God protect you, our leader, Obata Obie. Nwantịntị oge anyị enye ohere for ndị ya akpọ because na ndị chọrọ ikwuli gị ka nkụ, ndị chọrọ ịkpọ na phone ka nkụ, because I'm on that na dey enwe too much time. If na ọbịbịa anyị bịara, amadom that na ihe abịa. Mana Obata Obie, o nwere ife nchọrọ ịjụ gị.
ịma na abịa na Biafra land anyị nwere chọọchị nwee ndị omenala nwee ndị anaghị eje ụka ọnwụ na Biafra bịa ọbata obi biko kedu ebe anyị eya na-anọ oyawu Biafra oyawu ụfọdụ ndị ụka ka ndị ụka ya kacha nwee ọkwa karịa ndị ọdịnala ka ndị ọdịnala ya aka nwe ọkwa karịa ndị ụka biko nwere ike ịza ya biko. Thank you very much. Biafra land in Biafra nation, the United States of Biafra, we are looking at a country that will have equal right, make everybody to be equal. Your religion will be equal. What we're going to have is official, as official religion is the Christian religion, traditional Omenana religion, and the Jewish religion. That's going to be the three official religions we are going to have. And these religions will be treated equal. No one will be more superior than the other. Government will participate heavily to make sure that our people are not being carried away by religion, that we must practice practicality, we must embrace civilization, innovation, and what will make us stand very tall in the international community. So religion is one thing that we are going to make sure that every religion that is official religion in Biafra land is going to be treated equal, with equal right and respect. Thank you. Thank you very much, Obata Obie. My last question before Nyezi ndị na-akpọ na akpọ Obata Obie dịka ịbịa na Biafra land enwere asụsụ dịgasị iche iche. Anyị nwawo ndị Biafra a na-anụta anụ ife onye a na-ekwu na ife onye a na-ekwu. Ife anyị ji communicate with English. So dịka afụfụ anyị tara na n'aka ndị Britain so much ife gbasara oyibo. Ọwụ na Biafra bịa anyị ya continue with oyibo ka o nwere asụsụ anyị ewepụta anyị na-asụ anyị iji wee na ya asụ nwere asụsụ ọzọ nwere ike ijikọta ụmụ Biafra ka English. The vision I am having for Biafra is a Biafra where every ethnic group who find themselves in Biafra will conduct their affair of day-to-day affair in their state with their local dialect. So if you are speaking whatever you are speaking as a dialect, that becomes your official language in your state. Use that to have your daily affair in the government, because there you understand things very better. But one problem we are going to have, which I believe it is a very long-term project and we're going to solve it, is the ability to develop this language and dialect into written format and, the communication to be globally recognized as a dialect and as a language. Many dialects in Biafra land, people don't know how to write it, right? So we need to develop, this language and this dialect, and that takes a lot of time. So the vision we have is not a vision of today. It's a long-term vision, which will be shaping the United States of Biafra, in the next 20 years, in the next 30 years. We want to be somewhere where we are going to use our local dialect to run the affair of the government on a daily basis, and also in the school. So when you come to a central, the central government of the United States of Biafra, we have one language, to use as a general language for communication. That could be English, for example, because that's what we, accepted globally. But this is something that has to go through a legislative process, which takes a very long time. But for the fact that Biafrans should understand that if you are a Jaw, a Bibio, Efik, you will use your dialect to run the affair of your state and not English. Thank you. Okay. Obata Obie biko when you ask last question, and last question but time because of our leader Mazin Nnamdi Kanu. Because everybody now see that now our leader Mazin Nnamdi Kanu put that now he will that na he draw for our leader Mazin Nnamdi Kanu. And another question, second question there, because after our leader Mazin Nnamdi Kanu in the court
this last court. Only if it with they say, leave my father or else you will see the beast in me. So many people na-ekwu nwere ndị na-ekwu jiri ewere na-egwu egwu nwee ndị jikwe. So anyị chọrọ m ịma biko kedu ebumnobi gị ebe awa leader Maazị Nnamdi Kanu nọ and kedu kpatara iji wee dee ibe ahụ ide. Thank you very much, Adadorama. You know, sometimes a lot of things are better left untold. The sensitivity or issue surrounding our leader Maazị Nnamdi Kanu is something that there are some certain things we don't need to start discussing. Yes. Maazị Nnamdi Kanu remained the leader of indigenous people of Biafra, and I see him as my leader. I'm just the prime minister. He may decide to be the president of Biafra. People don't understand that there are systems of government. He said he don't want to be the president of Biafra, but I was then. Yes. Because the people he was dealing with, he was not very sure of them. I am the leader of Biafra. In Finland, we have president of Finland, and then we have the prime minister of Finland. So we can also run the same system of government. But the most important thing is that I do not want what is happening now as the liberation of Biafra to be linked to Maazị Nnamdi Kanu. I have made that very, very clear. What we are doing now is what we are doing for the Biafra nation, for ourselves, our future. It must not be linked to Maazị Nnamdi Kanu. And because I know where the criminals are linking and trying to link those things to that, every time when we do something, the same as in Nnamdi Kanu, I pop. We have government in exile. And everything that we are doing today to delegitimize Nigeria is under Biafra government in exile and under Biafra de facto government, not under IPOB, not under Maazị Nnamdi Kanu. Okay, so why are they linking it to IPOB? We have Biafra Liberation Army, not Eastern Security Network. And the Biafra Liberation Army continue to delegitimize Nigeria by neutralizing the terrorists in uniform in our land where they come to kill our people as before. And we take responsibility of defending our land, but yet they are calling Eastern Security Network. We don't have Eastern Security Network. We have nothing to do with Eastern Security Network. What we have is Biafra Liberation Army and Biafra government in exile and de facto government in the homeland. So Maazị Nnamdi Kanu remain the leader of the indigenous people of Biafra, and as far as I'm concerned, he is one of the key players in this movement. If he comes out today, a lot is going to change. Believe me, a lot is going to change. And haven't seen him, that is not giving up. His place is waiting for him in this government. Thank you, sir. Biko Batobi, I follow gay. I'm going to picture, I'm going to video up the law phone. Ịma ọ na-anọkete nnọọ ịtụpụtakwala anyị something ịnọkete igba ekwala anyị fim ya na-enene. O nwere fim ịgbara anyị nke ikpeazụ a anyị fụrụgo na ihe a na-eme na 6 October 2020 na Finland, ịnọ with Biafran flag wee na-agbasa ozi ọma wee na-agwa ndị mmadụ okwu gbasara Biafra na ife na-eme na Biafra, isi that na ife ị na-afụ ọ na feature atrocities na-eme na Biafra land na ọ na-agbaga anya mmiri. And our leader Maazị Nnamdi Kanu ọka nọ na ejidere ha kidnap na 2021. So biko anyị chọrọ ịma ajụjụ Biafra system jụọ gị ọkachasị ụmụ Igbo na ndị IPOB Finland mgbe ha ihe mere ihe a ha nọkwa n'ime the meeting ahụ ebe ahụ nọ na-agbasa ozi maka anyị fụrụ Biafran flag ọsọ ha sị na anyị fụrụ Biafran flag anyị nwa na-eche biko ị nwere ike ịmụnyetụrụ anyị ọkụ kedu ibe mere ebe ahụ kedu so a member of IPOB because na since anyị na-afụ onwebeghị mgbe anyị nụrụ that onwe imere mgbe imere ụdị ife dị otu a. Thank you, sir. Thank you very much. What people don't understand is that the separation of the chaff from the wheat started a very long time ago. I have been
to different IPOB meeting in Finland. They have different faction of IPOB then, okay? And the ones I have with, what I posted was the original IPOB, the first registered IPOB in Finland, which I believe have the interest of the Biafra movement at heart. I have also been to the meeting of the other IPOB Nigeria, but then, of course, they were still like, nobody knows the difference between the two. So I have been to both, even more in the IPOB Nigeria than the one you saw in the video, because these are two different IPOB group back then in 2020. And it is also like that in many countries of the world before 2021, when Onyedo was kidnapped. So the issue of this, people identifying that there are criminality and trying to distance themselves and go on their way has been there before 2020 and before Onyedo was kidnapped in 2021. Yes. So the process already has begun. That's what happened. Okay. Thank you, Obata Obie, because that na amalam ife meku amanye ohele ka mu Biafra se kpogi before igwapu ya also, because I am an also the go no go on. Because the line is open. Our Obata Obie 1 Agune chamber na Biafra niile no ya omego anyị nwe ụmụ Igbo ife anyị ji wee olu Igbo. So the line is open. No nwere ike kpọọ with 1 minute biko, and ihe iju ajụjụ bara uru ya ụkwa na ajụjụ aba uru biko. 1 minute. Hello. Good evening, sir. Ndewo. Ndewo. Obata Obie. Ndewo. Anedo ekele from Ireland, Obata Obie. Ndewo. Obata Obie ejikwa m nzu na-edo wee na-akpọbata wee na-ekele gị n'efere mba ụwa nke ada ndị mbụ na ndị egede. And champagne, egotakwa champagne eche na ayabata na link. Abatara na link. So champagne jikwa ebe a na-afa Obata Obie. Hello? Hello, ana ife na-ekwu na ọ na ife na-ekwu. Gaa n'ihu biko, 1 minute go na-agụkwa. Oge biko, Obata Obie, ịma na ebe a na-atata ụmụaka na platfọm Nwaada Dịọla Mma. Ihe nchọrọ ikwu tata ụmụaka ụmụ nwaanyị anyị, Obata Obie, ụmụ nwaanyị ndị mụrụ nwa during the war, ndị mụrụ nwa 1967, 68, 69 and 70. These 4 years make the 4 market days na Biafra land. Ụmụ nwaanyị mụrụ nwa na this year afọ ha tara, o nwere ezigbote afọ ha tara, and mma ajụghị ajụjụ our PM ma before ndị ọrụ ajụjụ biko, o nwere were little things m na-agwa gị maka ụmụ nwaanyị a mụrụ nwa ọ ga-ahụ njuzi ewe dis thing nke ma ka ihe esi wee sa nya. Just go straight to the question. Go straight to the question, please. Okay. Ajụ chọrọ ejigbo n'ụwa biko, ụmụ nwaanyị a mụrụ nwa during the war tara afọ niile because during the war a na-anụ ọgụ a dị ime na-agba ọsọ ọgụ, ma ndị mụrụ nwa n'ime ọfịa ma ndị elu zuru dia distant. So ajụjụ m ọnwụ na Biafra abịa, ụmụ nwaanyị a tara afọ well ndị dị ndụ kịta anụnwa, anyị esokwa wee nye ha ọnọ ruo mgbe anyị enye our patrons ọnọ, ụmụ nwoke ndị nụrụ ọgụ. Ụmụ nwaanyị atara afọ during the war mụrụ nwa, mụcha ụmụ niile ha mụrụ 3 million to 5 million nwụọ na ya. Nye ka m na-ajụ, anyị enyekwa ha ọnọ na ọnwụ na Biafra wee bịa. Ndewo. Thank you very much. We will immortalize those who have paid biggest price for this nation, Biafra. And restoration of Biafra as an independent nation is the highest honor we will give to them. Thank you. Thank you very much. Thank you, Mazi. Ndewo. 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 Na na-akpọ PM enwere too much chance. O ya hapụkwa ijewa.
Hello? Ndewo. 1 minute, biko. 1 minute. Ndewo. Go straight to the question. Biko na phone. Ndị na-akpọ ndị too much, biko. Our Prime Minister Obatobie, good evening, sir. Good evening. Ada Chukwu gọzie unu, ihe unu na-eme dị anyị mma. Afa m bụ Ebere Chukwu Ọbịageri Akụ Egbune nwa. Ahụ m onye Ọlụ steeti n'ime Biafra anyị. Ọ dịzi nke nlawa na nna Amerịka ụla na-agụ m biko PM mee na ọsịsọ. Ajụjụ m bụrụ na arụrụ ala ndị a na-arụzi kịta na etiti duto na ihe esiri ike na agụrụ dị were ego na-emesa ndị be anyị anya ha na-abanye na nke ndị na-akpụ isi ala. Ama m inwekwa idea ejizie na-emezi arụ kịta a na-aga n'ụlọ na-ebunye ha ego ka ha wee kwere wuru ndị Muslim. Biko ka ihe a ga-eme ihe a na ọ karịana ọkpọrọ ihe ndị ụka arụrụ ala na-arụgodu na saịdị nke ha nwa. Yeah, that is my least worry. That is not my worry at all. That is not the problem. Once Biafra is declared and restored after some few months or years of battle, their head will be corrected automatically. Okay. Independent state of Biafra. You remember that it is condition that make fish to bend, right? And you also say that they are giving them money in order to convert. So it is not from their heart. And the condition is making them to collect money and convert. So once Biafra is declared, the condition that is making them to collect money to convert to what they don't like will automatically disappear from them. Biafra government will correct all those injustices. Thank you. Thank you. Thank you. Hello? Before they call it too much, or not jam. Hello? Hello, good evening. Good evening. Obatobie Chukwugozie. Oh, thank you. Daalụ for ige anyị ntị ịdịrazi n'ọnụ anyị. Chukwugozie gị, Chukwu dị ogige. Enwere m ajụjụ eju biko. So, ajụjụ m wee dị otu a. Ịma na anyị bụ ụmụ ndị be daalụ nne n'ụwa kwunu si na-esoro anyị na-eme n'iru akwụkwọ. Dịka iso wee gee ya bụ ife ịnụrụ ihe the Ballon the Gentle Lion kwugasị n'iru akwụkwọ n'ụbọchị nke taata anụ. Ọzọ dịka ibe ya bụ ka efi nwere ikwu gbasịta maka ya bụ ife ndị a niile kwugasị n'iru akwụkwọ. Ife okwu olili nne o kwuru ya dịka o si dị ka efi nwere ike ikwu gbasịta maka ya bụ ife drop ya on the comment section below. Chetakwa ya bụ Eastern News 24 ka anyị si were wetara unu nnukwu ozi ya dị oke mkpa. Daalụ na ụmụnne m gwa nke emesịa.